can't cut us down. We are doing bhajan. And this is why this kund is a peculiar shape, because at that time the trees were in the different places where the kund is now, so that it wasn't square, it was made in a odd shape. И многие спросят, почему эта кунда тоже не квадратная, как Радха кунда. Когда Рагунатха Свами, он выкапывал это озеро для того, чтобы придать ему проявленную форму, 5 пандавов явились ему во сне и сказали: мы пребываем здесь в форме деревьев, совершаем баджан, поэтому, пожалуйста, не руби нас. И таким образом это озеро, оно вот такой формы стало. То есть эти 5 пандавов, они присутствовали здесь в форме 5 деревьев. And around Radha Kund, around Shyama Kund, so many great souls from time immemorial have come here to do seva, to do bhajan, to do sankirtan, and to make this as a most favorable place for their spiritual cultivation. И с незапамятных времен многие-многие великие души приходили сюда для того, чтобы поклониться этим святым местам. And we will visit, as we mentioned just now, some of these places around the kund. But here, okay, so we visit some of them, but here also, around here, there are 8 groves of the 8 principal sakas, the cowherd boys. And as on the banks of Radha Kund, there are 8 groves of the principal sakis. Here are the 8 groves of the principal cowherd boys, all also with different colors, with different qualities, different natures. И точно так же, как когда мы обсуждали на Радха-кунде, вокруг Радха-кунды есть 8 рощ, 8 главных саки, 8 главных гопи. Точно так же здесь, вокруг Шьяма-кунды, есть 8 рощ, 8 главных саку, 8 главных пастушков, друзей Кришны. И тоже каждая из этих рощ другого цвета и по-разному украшены, обладают разной природой. And so where we are now, we just have come to where, in relatively recent time, Raghunath Das Goswami, Vishwanath Chakravarti, and Krishnadas Kaviraj have all done bhajan just here and just nearby Gopal Bhatta Goswami. And there are so many places. This is the recent history. This is the recent auspiciousness, if you like. But in the long-term auspiciousness, that as well as these places, they made their bhajan kutias here because they are actually in these groves around Radha Kund and Shyama Kund. И также можно сказать, что это недавние духовные явления. То, что мы сейчас посетили баджан кутиры и Рагунат Даса Госвами, Кришнадас Кавираджа Госвами, Вишваната Чакраварти Такура, Vishnu Chakravarti, Raghunath Das, Krishnadas Kaviraj. Кришнадас Кавираджа Госвами. Вот, но это недавнее явление. Но почему их баджан кутиры были здесь? Потому что они присутствуют здесь также на Радха-кунде со времен Кришны и Лила. Они участники этой игры. So, on different levels, it is again a repeated emphasis to us, to each of us slap our own faces and try to wake up to the reality of where we are today, beside Shyama Kund, Radha Kund, and doing their парикрама. И это опять же напоминание нам о том, что внешний взор, он обманывает нас, и что для того, чтобы пробудиться в духовной реальности, необходимо определенное божественное видение и милость святых. And there is around here so many places that there is one book dedicated only to Radha Kund and Shyama Kund. And that book is thicker than the book which is dedicated to Vrindavan, and also the book that's dedicated to the whole of the Govardhan parikrama. So then we can understand, we get a little idea. This place is very concentrated in auspiciousness in all sorts of categories. И также есть одна книга, которая описывает славу этих мест, находящихся рядом с Радха-кундой и Шьяма-кундой. И эта книга по толщине превосходит книгу о
всем Вриндаване и даже книгу о Говардхане. То есть мы понимаем, что мы находимся в месте, где сконцентрировали все святые места, где наибольшая притягательность, слава этих мест наявлена здесь. And as we go round, we must keep and firmly make solid in us the lotus feet of Raghunath Das Goswami, the lotus feet of Gurudev, the lotus feet of Guru Maharaj, the lotus feet of our Guru Varga, because it is through them that we have had any introduction to come, it's through them that we can have any possibility of getting proper benefit by our paricrama, and may they not take our offenses, but only see whatever tiny fraction of sincerity we have in our performance of the parikrama today. И мы кланяемся всем нашим учителям и памятование Гурудеве, Шриштхари Махараджи, Сарасвати Такури, Госвами Вриндавана. Мы пытаемся идти по их стопам и надеемся, что с той малой толикой искренности, которая есть у нас, мы просим их не принимать в расчет наши оскорбления и одарить нас божественной милостью, стать способными оказать какое-то служение этим святым местам. And it's been foggy all morning. We arrived at Radhakund, and just when we came to the corner of Radhakund, the sun came out to greet us. И как только мы выходили из ашрама, нас встречало туманное утро, но когда мы прибыли на Радхакунду, только мы пришли на угол Радхакунды, как тоже выглянуло солнце для того, чтобы встретить нас. So we'll continue now. We will walk to the road along this path, and then you can rescue your shoes from the entrance of the temple where Raghunath Das Goswami's samadhi is, and then we shall continue the parikrama around the kunds, going all the way around the two kunds, and then before heading back towards Kushum Sarovar. We'll stop in another 2 or 3 places, according to how you all feel. But there are special places everywhere. We can spend 2 or 3 days. It is not difficult to do that. Yes. И также мы сейчас пройдем аккуратно к тому месту, откуда мы вышли, заберем тапки и отправимся вокруг Шьяма кунда, Радха кунды и пройдем мимо Кусум Саравара. Не знаю, зайдем мы сегодня, не зайдем, в зависимости от вас, как вы устали, не устали. И здесь все места особые, поэтому можно останавливаться чуть ли не на каждом шагу. And by the way, look at this. That's wild.